After a short meal break, Daru taps on his keyboard more nimbly than before. 手に入れたパスがセルンの誰のものなのかってのが問題なんだよな。Probably some low-level scrub if it was easy enough to hack into. どういうこと？セルンのデータベースに入ってデータのテーブル一覧をゲットしたんよ。そっから11111111とか ABCDEFGH みたいな簡単なパスワード使ってる関係者に的を絞って ID 手に入れたわけ。その ID の持ち主がサーバー管理者だったら最高なんだけど、さすがにそこまで運は良くないと思う。No, they usually had the more complicated passwords. 日本語で OK だよ。Oh my god. 右に同じく。要するにセルンのサーバー管理者のパスだったならセルンの全身を舐め回すように弛緩しまくりだけど、そうじゃない普通の研究員か何かならおっぱいしか見せてもらえない的な。 God damn it, Daru. ダルくん、エッチだね。エロい例えをするな。つまり見られる情報が限定されてしまうということだろ。そういうこと。サーバー管理者を特定してパスをゲットするのも時間の問題だけど、それはまた今度にするわ。さすがに眠くてあんま頭が働かん。 Too bad. It would be cruel to push Daru any further. It's unfortunate, but overworking him isn't an option. Let's then let him rest so he can regain his energy. お、どうやら手に入れた ID は加速器部門担当者のものらしいよ。Oh, hey, that's lucky. サーバー管理者じゃないのか。 Of course not, but it's still someone that's higher up than just lackey, than intern. 一発で当てるなんて奇跡でも起きない限り無理だっつうの。セルに何人の関係者がいると思ってるんだぜ。何？6000人以上。That many? とりあえずこの加速器部門担当者の名前はジャックさんのメールのログをちょろっと覗かせてもらおうよ。 Thanks, Jack. And of course the emails come up in English. Thank you. うわわ、眉毛は頭が痛くなってきました。 Flash that up and I can translate. It's pathetic to plunge into mere side of English. ダリオ、何と書いてあるのだ。翻訳しないと。 Google Translate. エキサイト先生にご登場願え。 Dr. X site. A machine translate site. Okay. そんなめんどいことしてらんねえっつの。 Google Translate. Daru boots up translation software and auto-translate the open page. Poor unnatural Japanese shows up. The first line says Happy New Year. 新年の挨拶みたいっすな。バカンスでスペイン行くとか裏山。 That email's normal, nothing out of the ordinary. こういうログを漁っていけばそのうちサーバー管理者も特定できるのだぜ。他人のメールを勝手に見るのってすごくごめんなさいって気持ちになる。 Don't worry, I feel fine right now. Mayuri gets depressed and moves away from the computer. She sits on the sofa and hugs her giant upa cushion with a sigh. I know what we're doing is something socially unacceptable, however. 俺はとっくに悪の道に踏み込んだ。何の良心の呵責も感じないのだ。責任は全てこの俺が取る。ダリア・マユリに罪をかぶせるつもりはない。うほ、僕オカリになら掘られてもいい。 What? それはお断りだ。というわけでダリオ、心置きなく覗き見るのだ。オカリンって悪いんだ。マユシーは悲しいです。 Okay, I'm sorry, but I don't care. Bring Ferris along, she'll be happy. That's more not of no concern to me. You just sit there and pretend your hands are clean. Upon further examination, we discovered several emails with the title Experiment Report.
In English, naturally. Looks like he sends email like those almost daily. LHC の実験レポートか。タイムマシンのヒントが得られるかもしれん。 They will 開いて be みるべきだろう。 full of technical jargon. これ見たら確実にヤバそうだけどな。 Yeah. That's what his lips say, but his hand still clicks on the email. What comes up is an unintelligible series of symbols. これ暗号化されてる。 That's why you need the IBM 5100. さすがに簡単にはいかないか。ま、この程度の暗号を解くのはへでもないがな。 Nice, super hacker. He's a genius, no doubt. Dara undoes the security in less than 10 minutes. The real time sink is deciphering the crappy machine translation. Never mind. 訳すると I pulled the experimental data dated on today was improved to the server. The condition LHC is excellent, though it is LHC to end to the end. This follows like the cat through the follow. Surprisingly like the cat. This fellow is obedient, surprisingly like the cat. Though this fellow something out his month. I think that may be a condition of a long time. This is fucking a stupid ass report. はい、ポール。そういう演技は無用だ。はい、ポール。 God damn it. Oh, it's so bad. サイですか。今日付けの実験データをサーバーにアップしておいた。LHC の調子は良好だ。あくまで LHC はだが。こいつはまるで猫みたいに気まぐれだが、ここ1ヶ月ほどは驚くほど素直だ。ずっとこの調子だといいんだがな。しかし報われない仕事だと思わないか。この子猫、大猫と言うべきか。はははははは。が、稼働して9年になるが。There you go. There's the 2001. この人類史を塗り替える研究は一部の人間の目にしか入らないわけで。So we know for a fact it is 2001 that they もっ started. とも公表されたらされたでいい晒し者になるのがオチだろうがな。世の中の連中はきっとこう言うだろうさ。今すぐロバート・ゼメキフをセルに呼んでください。そうすれば1年と経たないうちに作ってもらえるだろうってな。9年 Daru finishes reading. I rub my temples with my thumbs. I calm down. Let's sort things out. 今のメール、翻訳ミスということはないのか。 I mean, probably, but not like major. Probably. Did Daru notice anything something unnatural too? He's not joking like he usually does. 翻訳ソフトを信じるならミスはないんじゃね。ところどころへんてこな日本語になってるのは確かだけど。だとしたら妙なことになる。LHC が稼働を開始したのは去年の春ぐらいだったはずだ。だがこのメールでは9年前から稼働していたと読み取れる。 It doesn't make it sound like it. It's saying it has been. おかしいな。The email send date is this year 2010, so 9 years makes it 2001. John Teeter posted this on @channel yesterday. The only other thing I can say is that you must not believe their lies. They have already succeeded at creating micro black holes. I gulp. If you read between the lines of this email, it sounds like they're doing some sort of a secret experiment. Also, Robert Zemkiff is a super famous Hollywood movie director. He directed a trilogy of smash hit time travel movies about 20 years ago. God damn it. I groan. No way, was I right? CERN's hiding a major secret from the world, and it's related to time travel. 誰？もっと調べてくれ。マジでか。 I don't know if Daru is questioning my order or the possibility that CERN might be researching time travel. Either way, he begins typing on the keyboard again.
どのメールにもタイムマシンって単語は出てこないけど。 Of course not. Why would they say that? They probably have a fancy name for it, code name for it. Z プログラムって単語が See? この数ヶ月で100箇所以上も使われてる。 Special name. これ今 LHC を使ってやってる実験のことじゃね？ Well, because if something gets hacked, I mean, they're not gonna just say, time machine here, black holes here. その具体的な内容はブラックホールの生成実験か。どっかに資料は。お、見つけた。 Dora opens a PDF attachment. ほほう、なんかこれフランスとイギリスとオランダのトップシークレット扱いっぽい。 Goddamn Holland. 国家最高機密。セルンは国家機関じゃないはずなのになんでだろう。つうか国家機密ってさすがにまずいんじゃね？構わん。詳細を調べろ。いやいや、バレたらただじゃ済まんし。お前はハッキングで足がつくような無能なのか？ Oh, don't worry, I guarantee you he's being traced. そうならないようにはしてる。だったら何も問題はない。そりゃどうも。Dorumar makes a slightly awkward face as he takes the file about the Z program, feeds it into the translation software. 5月14日 Jesus. 第137次 Z プログラム実験レポート。 Humans dead mismatch. Something Jellyman's report number 14 of the attached paper for dead experiment purposes. That something necessary to stop as long as lifters adjustments in each part place agreement. Point cannot be fixed. Mini black hole generation mission is already, the report is omitted. God. That's not good. なお、ミニブラックホール生成ミッションはすでに確立しているため報告は省く。 I mean, it's in bright red. Stop! Stop! All of a sudden, Teeter's prediction became a reality. やはりセルンは LHC を使ったミニブラックホール生成に成功していたのだ。公式には実験はまだ成功してないって発表されてるのにな。 This is what Teeter was referring to when he posted, "Don't believe what they say." そもそも実験の目的は新しい素粒子反応を起こすことであってミニブラックホール生成じゃないし。 Doru doesn't take his wide eyes off the monitor. だが実際にはすでにミニブラックホールは生成されている。みたいだな。その先には何と書いてある？実験結果エラーヒューマンイズデッドミスマッチ詳細は別紙ゼリーマンズレポートナンバー14を参照。 Jesus. リフターの調整および各局所は適合地点をオンラインとして確定できない限り実験は停止するべきと提案する。 Well, that's good that they're gonna stop killing someone. Oh, we're gonna stop. We should have probably tested this first to make sure it actually works before, putting a human in it. What the fuck are you doing? どういう意味だ？ヒューマンイズデッドって人が死んだって意味じゃね？ Yeah. Somebody died? Seriously? I groan. This isn't a joke anymore. Something very serious is going on here. Maybe we are in too deep.
And what if we are? If we are too deep, it's too late now. I'm not afraid. I'm not. After all, I am the insane mad scientist Howin Kyoma. We can't stop now. I can't control my curiosity. Besides, now that I have proof of their evil deeds, ignoring it would just leave a bad taste in my mouth. My throat's gone dry. I swallow my saliva. In my attempt to keep whatever composure I can, I scold myself for being so faint of heart. Where's WikiLeaks when you need them? Leak the documents to them. ゼリーマンズレポートというのはなんだ? At least that's what I would do. I would get all of these reports or whatever, or that document, send it over there. Send it to WikiLeaks, let them dump it because they have a bigger clout than I would. I'd just be posting all of that online, everywhere, while going straight into hiding and never be found again. Moving countries. I'd go to the fucking Congo. I don't know where. Some obscure country and just camp out for the rest of my life. With basic internet so I could still make videos. Dora starts typing once I ask my question, but he soon clicks his tongue. ジャックさんのメールには見当たらないな。誰かもっと偉い人かサーバー管理者のパスを手に入れないと。ではそれは後回しだ。タイムマシンについて探してくれ。さすがに出てこないんじゃね? After that, Doris spends about 15 minutes fishing through the Accelerated Division's chief's email, but he doesn't find anything about time machines. 加速器技術委員会とか LHC 計画責任者とかって単語が出てきたから、その辺の ID を見当つけて探すかな。そっちからならもっと突っ込んだ情報が手に入るかもしれんわな。ジャックさんの ID では調べられないのか? Doris shakes his head. では、今日のところはこれまでか。ちなみにさ、今見てたのがセルンの一番でかいサーバーなんだけど、実はもう一個妙なデータベースがあったんだよ。 What's the database? 妙というバグってた。Buggy. バグ? いや、バグっつうか、一応プログラムのコードらしきものが出てくるんだけど。That's why you need an IBM 5100, so we can crack that. もう意味不すぎてむちゃくちゃっつうか、全くもって解読不能です。本当にありがとうございましたっつうか。暗号化されている可能性は？あれは暗号には見えないのだぜ。そもそもプログラムとして成立してないんだよね。ただそんな誰にも見られないようなデータベースがなんで置いてあんのかは気になる。気になるな。ちょっと解析してみるを。Doro tries every trick in the book to crack that mysterious database. But after about an hour, the pistons he has for fingers began speeding up. Eventually, he just slams the keyboard out of frustration. ああ、わからん。全然わからん。こんなん絶対プログラムじゃねえよ、ボケ。死ねカスがウェッケー Oh, great, he snapped. もうやめた方がいいよ。 Thank you for your input, Mayuri. Mayuri puts down her sewing tools and turns to Doro with a worried look on her face. 頭もよく回らんし、もう無理。This is bad. Doro's breaking down. Maybe I'm pushing him too far. He's been up for 2 days straight. He's probably at his limit. ご苦労だった。もう休め、誰？そうするわ。つうかさ、もしこれがバグじゃなくてガチでプログラムだとしても、作ったやつにしかわからんよ。こんなん見たことないし。A program unlike anything you see. Oh, God. Oh, hey, John Teeter. At that moment, music burst from my pocket. If everything you wrote is true, then we have a lot to talk about, particularly concerning the IBM 5100's hidden functionality, which I have not mentioned to anybody yet. I am indeed surprised that you know about it. However, I have not gone to the year 2000. It was possible I may go there later. There are 3 possible explanations. The first, Teeter, who appeared in 2000, is my future self. In other words, I go to 2000 later and write about the things you have told me.
But that would cause an chicken and an egg paradox, wouldn't it? Second, you're delusional or making things up. For the sake of serious discussion, let's set that possibility aside. Third, you may have seen something I wrote on a different world line. That would mean that 10 years ago you existed on a different world line than the one we're on now. However, that raises another issue. When the world line changes, the entire timeline is reconstructed from past to future in order to prevent a paradox from occurring. That was proven in 2036. In other words, it should be impossible for you to retrieve any memories of a prevailing world line unless you two are a time traveler, that is. Do you have any idea what that could be? I gulp. A flash runs through my head like an electric shock. There's quite a bit of text, but what catches my eye are the first several lines. そうか。今、点が線でつながろうとしているぞ。何の話？ Mayuri looks at me curiously, but I don't have time for it to answer her. I'm frantically assembling the pieces in my mind. ジョン・タイター、セル、タイムマシン。 These things are all connected, and now I have another piece of the puzzle. I shiver at my own brilliance. ダルよ、もしかするとそのプログラムの正体、判明するかもしれんぞ。え、マジで？どうやって？ I aim my phone's camera at the screen displaying the supposedly bugged data and take a picture. I attach it to a message. Does this code look familiar? And send it to Teeter. A mysterious database inside CERN, a program unlike anything Super Hakadaru has ever seen. Its true form is... 俺のひらめきが正しければ、ジョン・タイターが知っている。はあ？それはないわ。なんとでも言うがいい。答えはすぐに出る。We wait for Teeter's reply. Though it's only for a few minutes, it feels like an eternity to me. 来た。 It's here. What's written is in a proprietary IBM programming language used prior to 1975. You can only decipher it with an IBM 5100. I quickly open the mail, and its contents are enough to raise goosebumps on my entire body. やはりな。やはりって？だよ。俺の予想は正しかった。判明したぞ。そのプログラムの正体が。IBN5100。 That retro PC has a certain special function. In fact, for more than 25 years after it went onto the market in 1975, no one knew of it, save a few IBM engineers. That function was first brought to light by John Teeter, who appeared in 2000. A while after Teeter posted that an actual IBM engineer admitted to hidden function's existence. Which reminds me, I talked to Suzuha about this only yesterday. AP エリアベーシックが普及する前に書かれた IBM の独自のプログラミング言語も解読できちゃうのってさ、驚愕だと思わない？今や IBN5100 でしか解読できない失われたプログラミング言語があったりするんだよ。I mean, this means we have to go find one. I have no idea where to find one. Well, we gotta find one. What an incredible coincidence. A prime example of synchronicity at work. A meaningful coincidence, simultaneity, the feeling that two casually unrelated events have a meaningful, deterministic relationship. For example, a vase fell and shattered, and at the same time my grandfather died in the hospital. Nearly everyone has felt synchronicity at some point in their lives, a concept advanced by Swiss psychologist Carl Jung. It's almost like an almighty will is pulling the strings. いいな。断じていいなだ。我らにとってこの発見はまさに必然。これこそがシュタインズゲートの選択だということだ。つまりセルンは IBN5100 を使ってこのデータベースを構築したって？
互換性のないマシンを使って、なんでそんなわけわからんことを。ならば聞くが、外部からのクラッキングに対する最高のセキュリティ方法は何だ？ In computer terminology, actions including illegal access to network systems and data tampering often confused with hacking, but hacking originally means the constructive study of software. Cracking, on the other hand, is a malicious act. そりゃスタンドアローンだろ。A computer that's not connected to any other network or computer. Dora quickly catches on to the intent of my question. IBN5100 でしか解読できないなら、それは疑似的なスタンドアローンってわけか。Or you could just, unplug it. ゆえに、そこに眠るのはセルンにとって最重要の機密だということだ。つか、オカリンはなんでその隠された機能のこと知ってるん？ Because I'm a genius. 俺の頭の中に眠る膨大なインデックスに記述されている。どうでも言っておこう。Teeter said it himself 10 years ago, but Dara wouldn't believe me even if I told him the truth. パクリ設定オツ。I ignored Dara's retort. マユリ、大事な話があるから集まれ。ここからでも聞こえるよ。 Mayuri's sewing. She doesn't really get off the sofa. 聞こえるとか聞こえないとかの問題ではないのだ。これは我ら未来ガジェット研究所にとって、いや人類の未来にとって運命を左右する会議なのだよ。だからもっとこう秘密めいた感じというか企んでいる感じを出したい。 It's important that we stare closely at the monitor and exchange traumatic lines. The atmosphere right now is too light. It's all Mayuri's fault. マユシーはバルダ組には参加しませ Too ん。 bad. Well, I can't have everything my way. 二人とも聞け。これより未来ガジェット研究所は緊急極秘作戦を発動させる。これは世界を影から操る巨大な闇との戦いの第一歩となるだろう。敵はセルン、世界的な研究機関でありながら邪悪な研究に見られた連中である。God damn it. オカリン声でけえ。徹夜明けにはきついっす。 Crap, I guess I am being too loud. That kind of ruined the whole secret feeling. And the window's open too. If Suzuha is down below, I'm sure she can hear everything. So I turned it down a notch. いいか。世界にマッドサイエンティストは二人いらん。奴らに先にじられる前に我らが出し抜いてやるのだ。 We're going to war. 奴らって奴らは奴らだ。マユシーは全然わかんないよ。つまりこの秋葉のどこかにあるという幻のレトロ PC IBN5100 を手に入れる。 Yeah, easier said than done. I make a magnificent declaration, but Dara just rubs his eyes and Mayuri returns to her needlework. Damn it, is there anything you guys react to? We've uncovered a massive conspiracy here. How come you aren't excited? 僕探すのはパス。マジで寝させてよ。それとセルンの中をもっと探りたい件について。そうだったな。まあそれができるのはダルだけなのだからそっちは任せる。では IBN5100 の捜索は Yeah, she's not gonna help マユ you. リで。無理だよ。 Mayuri makes an apologetic face. コス作りもあるし、バイトもあるもん。 Ferris will help me then. So basically, you two are telling me this. I'm the only one with the free time. いいだろう。この件は俺が何とかする。そうと決まった以上俺のやり方に口出しは無用だ。分かったな。また何か悪いこと Yes. しようとしてる？いや、
口だけじゃね？ I leave my useless comrades behind and stride gallantly out of the lab. Goodbye. Have a nice day. I step out onto the street. Immediately, a bicycle skids to a stop in front of me. はーい、岡部倫太郎。 Hello, how are you doing? Suzanne gets off her bike and gives me a strange greeting. I want to ask her, are you an American or something? But I'm distracted by her shiny bicycle. It's the same bicycle that was in front of the Bronto workshop yesterday. I guess it belongs to her. Wonder how much that set her back. I mean, it does look pretty expensive. なかなかのテクだな。 Yeah, you almost hit me. 自転車ってほんと楽しいよね。私、自転車乗るのってこの町に来てからが初めてでさ。That's great. 初めて自転車に？そう、バイクはよく乗ってたんだけどね。 What? Okay, what the hell? You've lost me now. Isn't that backwards? It is.